কেউ খেললে জানায়েন ভাই চ্যাটে। বহুত মানুষ আসছে আজকে। থাইকেন দেখি। আজকে আর মেসেজ করতাম না, আজকে ভয়েস লাগাইছি। সাউন্ড ছাড়া খেলতে ভালো লাগে না। ভাই ভালো খেলা পারি না, দেখেন। দেখে শুনে একটু ইয়ে করিয়েন। পরে বলিয়েন না যে খেলা পারে না, নুবের সাথে খেলতেছি। কেউ একটু ভয়েস চেক দিন তো, শোনা যাচ্ছে কিনা। হ্যালো। আসুন, কেউ আসুন। ভয়েসটা পাচ্ছেন কিনা একটু জানাই। দেখছি স্ট্রিমে নাকি। শফি, আয় আয়, সমস্যা নাই, আয়। তোর না আইডি পিকচার দিছস, খেলোস কেমন এখন? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।
অনেক লেট শুনতে পারতেছে মনে হয়, ডিলে হচ্ছে। আজকে দেখি কত কষ্ট করতে পারে চাটা, যত কিছু আছে সব কিছু একসাথে ভয়েস ম্যাচ তো পড়ে না এই মানুষের সাথে, এটা কি করতাম, অন্য কেউ আসেন পারলে। কেউ নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার কি অবস্থা? লাইভে এসে কি না কি করতেছে এগুলো কাজ করতেছে। জি ভাইয়া, অবশ্যই খেলবেন, আপনাদের জন্যই আসছি। ধরে নেন আপনাদের সাথে খেলতেই আসছি, তাছাড়া লাইভে আসার কাজ কি? আর কোনো কাজ নেই তো। দেখি আজকে player তো বহুত দিন খেলি না, তো কালকে খেলি নি। আচ্ছা, দেখি আইডি নাম বলেছি। কিছু হয়ে গেছে। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. There's the whistle. That's good running with the ball. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, the inclusion of this fella, Mickey van de Ven, is probably an indication that the boss wants to play out from the back. I mean, we all talk about how brilliant his recovery pace is when it comes to defending, but he's actually... Eto! It's there! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. It screamed goal all the way. Great hit! Sticks it away! They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Qatar are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, now here's an interesting matchup. Pull it. He could be in here. David Villa showing good feet. Van Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party
overly willing to compromise. Some really good ball movement. And he's gone looking for safety. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And it's Nedved. Luis Suarez. And he's made sure that's not getting through. Well, there's the clearance. Messi. Wait. That's tidy. Place it in low. And the shot! And he hits the net! And that was as close to certain as can be. Yeah, and I think we may have had too many defenders ball watching then because they just lost sight of the real danger. This is threatening to become a really good game. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Gullit. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Milan with the corner, they're first. And now they can spring out of defence. Maldini. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Messi. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Ter Stegen catches it safely. Conte. Nuno Mendes. That pass has been well intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Rummenigge. 200 minutes has been indicated. Forwards and with intent. De Ligt cuts it out. And here's Eto'o. And there is the half-time whistle. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd, and a fair reflection of the territorial state of play, with the half-time scoreline 2 goals to 1. Oh, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. And we are already promptly back underway. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Rummenigge! And he was there to get a vital touch. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. That's a decent clearance. And it's Vieira. And now a sudden chance to counter. Nuno Mendes. Gullit. Tries to get it clear. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to spread the play. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face
Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. And it's Messi. It's a good spell of possession, this. Milan needing a change of fortune here. It's gone for a throw-in. ভয়েসের সাউন্ড অনেক জোরে দেওয়া আছে, মানুষ এর থেকে জোরে দিলে মনে হয় যে আর বাঁচতে পারবে না মানুষ। ভয়েসের সাউন্ড আমি বাড়াই দেবো না, এই গেমের সাউন্ড একটু কমাই দিতেছে না। Messi. Oh, lovely bit of skill. Messi's and the shot! Van Dijk gets rid without sophistication. Oh, important interception. Milan showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Neither of these two want to come off second best. Costa Curta. Valverde gets across to intercept that. Conte. Vieira. Vieira, the man we've all come to watch. Well, that is one way to stop him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And it's Vieira. Conte. Well seen, saw that coming. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. That's really well manoeuvred. He's played it back. It's Nedved! Oh, that is rather wayward. Well, that's why we all say indecision is fatal. হইতেছে না রে আশরাফি, এটা সাউন্ডটা ঠিক করে দেয়, এটা বুঝাই দেয় যে কেমনি কি করে। কম্পিউটার সাউন্ড কমাইলে কি ঠিক হবে? কতটুকু? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He is just caressing the ball. Cross deflected behind for a corner. Milan have their third corner. ডিলিটরে চেঞ্জ করা লাগবে, ডিলিটে সুযোগ নেব না। Substitution for Milan. Number 9, Karl-Heinz Rummenigge. Number 15, David Villa. Number 24, Messi. Number 3, And he's managed to get rid. Number 2, Conte. He's seen that early, used a certain sixth sense. Qatar are looking to go forward now. Number 14, Saliba spots it and intercepts. Into the last 5 minutes. Frank Lampard. Substitution Bullet. is taking place. It's Bellingham. Rummenigge. Forlan. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. 2 added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And that's been intercepted. And we're done.
A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. দেখি আসেন কি অবস্থা, কে খেলবে না? মাশরাফি খেলবে নাকি? আয় আসো সিস্টেমে। কে খেলবেন? খেলে ঢুকো ঢুকো ঢুকো, স্ট্রিমে ঢুকো, স্ট্রিম থেকে স্নাইপ করো। ম্যাচ রুম দেখাইছি। খেলা পারি না রে বাবা, মনে হইতেছে ইয়া হইতেছে, হাত টাত কাঁপতেছে। ঠান্ডায় কাঁপতেছে নাকি এতে বুঝতেছি না। এই বাস্তনি কেমনে নিবো আমি? বাস্তনির ইভেন্টই কমপ্লিট করে নিয়ে যাবো না, গেমেই তো ঢুকলাম মাত্র, ইভেন্ট কমপ্লিট করা লাগবে আগে, তারপরে। কে ঢুকবা ঢুকবো ফার্স্ট একটা ম্যাচ। বাস্তনি নাই বে, বাস্তনি আছে আমার 100 কার্ডটা, যেটা হচ্ছে তোমার ন্যাশনাল কার্ড, একটা ওই যে দিছিল হচ্ছে তোমার ব্রিটিশ আমলে 23-এ না 24-এ, সেই কার্ডটা 23-এর কার্ডটা আছে বাস্তনির। খেলাই না তো, খেলাইছি, কত ম্যাচ খেলাইছি ওটা, বহুত ম্যাচ খেলাইছি ওটা। কার্ডটা আছে 678 ম্যাচ খেলছি, বহুত ম্যাচ খেলাইছি। আর ফার্স্ট ফার্স্ট চয়েস এইটাই, এটা ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট চয়েস। স্টে গেম স্টে গেম স্টে গেম স্টে গেম তো সেই সেভ দেয়। কি হয়েছে স্টে গেম? ডিব্রয়নার ফর্ম চলে গেছে। আচ্ছা, লাইভ আপডেট আসছিল না, এটা ক্রিয়েটিভ প্লে। ওরে দোনারুমা ফর্ম ভাই, ছাড়া কিভাবে খেলি এখন? এটা তো নেতেই কিছু করার নেই। কে আছে? ডিব্রয়নারে চেঞ্জ করি, দেখি করে। টিনিস ফর্ম আছে না, টিনিস রেডি পাইতো। দাঁড়া 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 দাঁড়া, আসতেছি ভাই, চেঞ্জ করে নেই। জায়গায় কারে খেলাবো? আর জায়গায় তো পারফেক্টলি নেওয়ার মতো কেউই নেই। লাস্টের গোল্ডেন গোল খেল 4টা। দেখি একটা টিম নিই, তাদের টিম অবশ্য ফ্রি টিমটা আমার মতো, টাকা দিয়ে কোনো প্লেয়ার কেনা নেই, খালি ওই যে মেসি কিনছে একটা। এমবাপ্পে ট্রেনিং দিতেছি 2 মিনিট। ইনবক্স চেক, ইনবক্সে দিলে হবে না, হোয়াটসঅ্যাপে দেন, হোয়াটসঅ্যাপে দেন। যেগুলো মানে Well, what a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. Oh, good-looking ball. Oh, good ball. Shots on here. Who do you think this turns on, Jim? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. Yes, getting the best out of him will count for so much. Thank you. Decent hit! Oh, he's been caught on it here. That's another chance. Now, who's going to be first to this? Bayer Leverkusen would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. And he's had it nicked away. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Rummenigge has a shot! Oh, belter! That is a gem! An absolute gem! Milan clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Bayer Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. Oh, and he's through the middle. Rummenigge. That's just playing it safe and simple. He's had it taken off him. Nuno Mendes. Milan are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Bellingham. Quality ball. That's positional gold, the utilisation of space. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Conte. Nuno Mendes. Kante, who's set up one goal so far. Another pass just keeps it ticking over. And he's gone looking for safety. I think that's offside. Yes, it is. Sorry to say, but এরকম লেগ দিলে তো খেলা যায় না। And he's intervened well there. Mbappe. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Messi. Not pretty, but it gets the job done. Just eases him off the ball. And here's Messi. Rummenigge. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Bayer Leverkusen look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Now it's Torres. Nice sequence of passes this. Chance! Now that is commitment to the cause. Bayer Leverkusen with the corner. They're first. And he gets rid in a hurry. Oh, this looks sharp. Milan have the chance to go the other way. Could be danger here. David Villa. Good purposeful running this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Hullet. There will be 1 minute added time.
Challenged just a bit on the firm side. And that'll be the final action of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, most importantly there has been just one telling moment. It is still very tight here, the game still up for grabs, and the half-time score 1-0. Any opinion you'd like to express on the first half? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Milan go in at half-time with a slender one-goal lead. And we are back underway. Milan carrying a one-goal lead. मासा भी खेल रहा है तेरा आईडी बेचे दिल्ली अशबी you set up the warning for stream. You are betrayed. अच्छा जीती गई अच्छा बास्तों ने नहीं है नहीं 51 maybe a draw mali maybe basto nahi karna nahi tha mission se jaye objective log into the game আর একজন log in করলে আরেকটা আপডেট হবে এর অবজেক্টিভ এটা না AI ম্যাচে ন্যাশনাল ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল এটাই তো সিলেক্ট কন্ট্রাক্টস 10টা সাইটটা কমপ্লিট করা লাগবে প্লেয়ার ভার্সেস প্লেয়ার ম্যাচ টা 6টা আর 2টা খেলি এখানে একটা কমপ্লিট হবে তারপর এটা খেলবো না AI খেলবো না AI জিতলে হয়ে যাবে अच्छा अगले एक्सपायर हो जाए तो नहीं नहीं स्किल ट्रेनिंग लगता स्किल ट्रेनिंग तभी शॉप थोड़ा दुनिया से खाली स्किल ट्रेनिंग में चैप्टर स्किल ट्रेनिंग डेली ये देखो क्या खेल ले आए और किसी ने देखे तो फोर्ट्रेस एरियल सपोर्ट और विशनरी बस এটাও ভালো এটাও তো সেই পিটস কালার আছে কে কে আছে এবার লামিলিতো ইয়ামালিতো ডেভিস দনারুমা ফর্ম দনারুমার 100 কাটবে না 101 সুরাম কারা দিবে জানেন তবে হচ্ছে আমারে এর কটারিয়া যদি মারি যেন মারতাম না এখান থেকে এর পাইলে হয়তো আবার খেলাইতে পারি এর পাইলে হয়তো আবার খেলাইতে পারি আর পারবে আর কাউরেই না
কি দিছে সেটা? কিলিয়ানে তো এমবাপ্পেই তো। না, আমি এমবাপ্পের তো খেলাই না, তা হচ্ছে দেখতেছি দাঁড়া। অ্যাক্সিলারেশন স্পিড তো ভালোই করতেছে, কিকিং পাওয়ার, ব্যালেন্স আছে, রাইট পজিশন, ফিনিশিং, আচ্ছা দেখি আরে খেলাবো না, এমবাপ্পের এটা খেলাবো না। বাট আই থিঙ্ক এমবাপ্পের থেকে আমার যে ইয়ে আছে এই ভালো খেলতেছে। হ্যাঁ ভালো খেলতেছে। আশা খেললে ঢুক। শিক ব্রাদার, বসে সেনা সেনা লাগতেছে মনে হয়, এরা খেলছি একবার। হ্যাঁ, এটাকে র্যান্ডম দিয়ে দিছি নাকি? হ্যাঁ, কিতা লিখছো তুমি? রুম নাম্বার তো দিয়েছিলাম। এই ম্যাচ শেষে দিচ্ছি আবার। আচ্ছা, বিলা ভালো খেলতেছে না, লেটস ট্রাই। ভালো ফর্মে আছে, দেখি ট্রাই করে একটা দেখি। কিছু করা Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Casemiro. He gives them some real defensive steel in the middle of the park, Peter. What he's particularly good at is nipping opposition attacks in the... There's the hit! There it is! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Villa really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. I doubt very much that this was in the script. Cafu did it! Nice goal, man. It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Yeah, I just thought he made great... David Villa! He has hit that forcefully. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. আমি খেলাইতে পারি। কে জানি কইছিল যে ভালো খেলে, দিয়ে আমি নামাইছি, খেলতেছি, And it's Maradona. খেলা পারি না আমি নিজে। খেলা অনেক ভালো প্লেয়ার, সবার পছন্দ। Oh, he's found support out wide. আমার দোষ।
আরে Perez. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Cafu. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Mbappe. And he's there to belt it away. দেখতেছি नजर है तुम पर Nuno Mendes. একটা এদিক থেকে শুরু And it's Hullet. And it's Conte. Bout of passing here, really easy on the eye. Bastoni. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Hullet. Guardiola. Mbappe. He won't be happy with that one. And that is out and behind. It's a good block. And we have our very first corner. Header! Goal, Milan! They've done it! It was coming! They have their reward! Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Milan get themselves into the lead. Yeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back a bit. Maradona. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Milan heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Back into the middle. David Villa. And the flag has stayed down. That is a brilliant interception. Tries a shot! Oh, terrific save from the keeper. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. He gets big. It's there. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Added time. So all square, and not for the first time. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. Cafu calmly anticipates. And the referee brings the first half to a close. Milan playing their part in a real slugfest here. A glut of goals and nothing to suggest much is going to change. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Terrific half. 4 goals split evenly. Beautifully set up for the second period to follow. And we are already promptly back underway. Messi. Martinez. And he was quick to react. Perez. Guardiola. It's Perez. Casemiro. It's a good spell of possession, this. Mbappe! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game.
And it's hoisted clear. Costa Curta. And now they can spring out of defence. Costa Curta cuts it out. He's gone for goal. And it's Hullet. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. Maradona. And the finish! The attendance for this match A collective sigh of relief from the defence. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of damage, and it was triggered by the closing down. So, third corner of the game. And he's taking no chances there. Shot could be... He's tried one! Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. And it's Maradona. Bout of passing here, really easy on the eye. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Costa Curta. And they're not going to make any further progress now. Pires. Messi. Chance here to counter. Martinez. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That looks a good ball through. Martinez. Good purposeful running this. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Baresi. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Played out to the right. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Some really good ball movement. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Nuno Mendes. Oh, that's delightful. Into the last 5 minutes. The ball has bounced loose now. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. David Villa! Thank you, Conte. Hullet. And here's Hullet. Oh, that is asking for trouble. He's had a shot! That's going to go a long way. It is going to need 30 more minutes. After 90. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. Hello everybody, and this is a quick So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. মাইক কাছে নিয়ে কথা বললে আবার জোরে জোরে শোনা যাবে। অভ্যস্ত না মাইক কাছে নিয়ে কথা বলা। Into extra time we go. ফার্স্ট টাইম কথা বলতেছি। And it's Vieira. Hey, Villegas. Maradona, who does have an assist to his name. না Vieira মিস করলে খবর আসবে। Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. And that could set him on his way. Oh, that's fabulous. Oh, sweet feet. Great defending, strong and determined. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. Nice. Casemiro promptly onto... He's got the shot away! It's run loose. Who's going to get there? Rummenigge. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. Passes short and sharp. Guardiola. Baresi gets rid without... Yeah. And that's it for the first half of extra time. Sport, please. Obviously. Yeah, 90 minutes long gone, 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? Taasa kortega player illa thamana chance paana इसलिए चेंज करना अरे यार Substitution for Milan. Number 3. Matthias de Ligt. And so the last chance to find a winner. Number 24. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? That's a lovely, neat pass. He is through here. And the shot! Oh, the ball's run loose here. That's a little off target. And the counter is on. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Seriously. No, that's been intercepted. And no, that is pretty much the end of that. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. And the pass is intercepted. He shifted it to the flank. Pull it. And here's Nunez. Added time is up, and there goes the whistle. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. মানে একজনের সাথে পরপর দুইটা ম্যাচ খেলবো না, প্রত্যেকবার ম্যাচ শেষের পরে সাথে সাথে আরেকটা করে নতুন রুম বানাবো, যে বারবার আগে চলে গেছে তাহলে এটা দিয়ে আসবো। ঢুকো ঢুকো, টমি 50 না 49 ঢুকেন। মাশরাফি আসোস, মাশরাফি থাকলে ঢুক। No more wait. ভাইটা আসে গেল। এর আগে মনে হয় খেলছি ভাইয়ের সাথে একটা ম্যাচ। হ্যাঁ, ওই যে আসে কেউই না।
এটা কি হাইড্রা হাইড্রা মাশরাফি মাশরাফি না দেখা পারি কিন্তু পরে খেলা না পারি না অল দ্য টাইম ফর্মে থাকে না মাঝে মধ্যে আসে ফর্মে আবার উদাও হয়ে যায় ফর্মে থাকলে 102 হয় তখন একটু ভালো লাগে খেলতে তাছাড়া Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the আজকে মনে atmosphere হয় আলামিন আসে frenetic. নাই আলামিন আসলে The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. Picked out Martinez! Oh, shabash, Martinez. Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Speed of thought, speed of action, that's another really clever finish. So the game, there's the hit! Messi gets flagged offside. And they'll start all over again with the goalkeeper. Keeper's got good distance on that. Vieira kept aware, and it is reclaimed easily. Costa Corta. Baresi. Thank you. He's gone forward. Baresi gets over and intercepts. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Milan leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Messi. And he's let fly. They want to be quick to recover this. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And he's intervened well there. Griezmann is sporting a guilty look after that. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. And he was alert to it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Van Basten! It's loose now and they want to get it back. David Villa! Sticks it away! They have done it! They have their equaliser! And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just... Martinez And they get themselves in front! Well, it would have been harder to miss. Martinez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Pass is short and sharp. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Ah, quality deserted them when they really needed it. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. Vieira makes the interception. Nuno Mendes. And De Ligt.
মানে ভালো He's মতো played him খেলতেছে, through. And this is Messi. Great hit! ভালো মতোই খেলে। Oh, taken with style. শেষ পথ They're দাঁড়াইছে। level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So all square, and not for the first time. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a... He rises! White clears it away. শালা কি মিস করলো? And now they can spring out of defence. Could have been dangerous, but it came to nothing. Cleared away. সিট Messi. Oh, that's nice. দাঁড়া দাঁড়া That'll do under the circumstances. একটু দাঁড়া খেলতে দেখ। Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Oh, it's just a little long. Cleared without complication. It's a sweet ball, that. And he's straight offside. আমি ভাবলাম যে একটা রান মেক করছে মনে হয়, জীবনে প্রথম একটা রান মেক দেখলাম মনে হয় ওর। দাঁড়া বল দেই। ও মা, অফসাইড হয়ে বসে আছে। শাবাশ, তোমারে দিয়ে হবে। Oh, that's a key interception. Matthews. And it's half-time here. Milan come out of a half that has been quite extraordinary on many counts. High scoring, truly exciting. Neither side able to hold a lead. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Quite a half, more of the same pace. Score in the interval, 2-2. So we're into the second 45. এখান থেকে 1 সেকেন্ড হাঁটলেই পাবি তুই। Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Hullet, looking for the run. David Villa! It's in! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Milan go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Conte. And here's Messi, showing great feet there. And he's managed to get free. Seriously? That's gone loose. De Ligt. Chance to finish. ভাই শুটিং পাওয়ার এত কম কেন? And the keeper has reacted superbly there. 98, 99 really must be thinking what he has to do to score there. 90 এর উপরে এত কম কে ফিল হয় অনেক কম। Corner number 2 then. স্লো মারতেছে। দিদিটা গুলু করে দাও। গুলু Shapes to shoot. Now who's going to be first to this? No messing about, just bludgeoned away. Showing good feet. Played out towards the right wing. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Belts one. Oh, the ball's come loose here. White. And it's hoisted clear. Now it's Martinez. Vieira. That's been cut out, well played. That pass has been well intercepted. Yes, good run down the left-hand side. Oh, he's found support out wide. He's shifting through the gears here. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Plays a delicate ball.
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ইস পাস পেয়ে গেছে শাবাশ Messi দোনারুমা is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right. Here's The delivery Donnarumma. wasn't. They can revisit that further on. Mateus, খুবই অ্যানোয়িং and they're not going to make any further progress now. খুবই অ্যানোয়িং He has found a way through. And that should get the job done. And he's there to retrieve it. And here's Messi. There's a real appetite from them Deeper. to finally Come on. put this game to bed. But Haaland! Oh, glorious! That is a special one! A finish right from the top draw! They've done it again! It is incredible! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. This is quite a battle. Well, without doubt, that's given the coach food for thought. Does he settle for extra time or try to go for a winner before then? Decision time. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Just 5 minutes remaining now. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. And that could set him on his way. And he's there to clear it. And it's Conte. 2 added minutes has been indicated. Lovely feet. 2 minutes to be added on. De Ligt cuts out the pass. Nuno Mendes. The ball is loose and the chase is on. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes. আলামিন ভাই কি অবস্থা সোনিক Number 18, Lautaro Martinez. চেঞ্জ Number করুন 24, সরি ভাই Messi. Number 2, Conte. Number 3, Matthias de Ligt. এখন লোকেশন শেয়ার কেমন Coming দিতাম into তো the field, number 9, Karl-Heinz Rummenigge. দিতেছি So our quest to find the winner continues. দিতেছি Number 14, Milan pay the price for failing to close out the match. আরে ডাবল টাচটা নিলাম এটা And শটটা no, নিয়ে he জোরে couldn't find the finish. Rummenigge Fine, has it's a delivered Barros. a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Romero. Now White. Romero. And the keeper's got it again. এই Haaland. Oh, played right into his path. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. আরে প্রিয় That was always going to be the keeper's. কতটা কেউ লাগাইছে Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Baresi. আরে বাবা
And that's been intercepted. That was well played, well stopped. It's a promising position. Mbappe. দেরি করে ফেলতে। Oh, there's a probing ball. And Location that's it for the first half of extra time. And an exciting one too. Yeah, it is coming down to those last 15 minutes. A truly attritional affair that has reduced both teams to near standstill. The saying goes that it only takes a moment to make a difference in this game, but you have to post a... Substitution in progress. সে ভাই ভালো আছে ভাই And so the last chance to find a winner. খেলবেন নাকি আজকে আজকে They তোমার have played themselves to a near standstill. What is left in the পরে tank স্ট্রিম now? বন্ধ করে দেবো আমার বন্ধুটা একটু আসুক তার মধ্যে দু একটা ম্যাচ খেলা পারি তার সাথে তারপরে স্ট্রিম বন্ধ করে দেবো আজকে ওই যে আমার ক্লাবের টিএসটি সবাই মিলে মানে যারা যারা ঢাকায় আছি তারা সবাই মিলে আর কি একটু ইফতার টিফতার করতো And no, that was never going to make it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. আজ চাইছি ভিলারে 5 চলে আসছে এর কাছে Just eases him off the ball. Come Well on, seen, man. Where saw they that go down? coming. He read that really well and stopped it. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Driving forward. He is through here. David Villa! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Well, we can't question the quality of the run. He'll have to answer for the rest. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. He can get that clear. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And now a sudden chance to counter. Mbappe. And that's it. What a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. পজিশনটা কোথাকার দিছে আরেকবার দেখে নিন তো সবাই বলতেছে আল্লাহ বারেছে নাকি অনেক ভাই সিবি না থাকলে বারেছে রে খেলা সিবি না থাকলে খেলা সিবি না থাকলে খেলা আমি একটা কল করি ভাই করেন ওয়েট করেন সাইকেল তোমার সাথে খেলতেছিলাম একটা কল করি ভাই দাঁড়াও
অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি ভাই, এবার মানে খেলবো। হ্যালো, এই লোকেশন অনুযায়ী আয়, বুঝছিস? আর শোন, হ্যালো, বলবি যে লাস্ট ফার্মার গলি কোনটা, মানে লাস্ট ফার্মার গলি বাদ দিয়ে আবার ওই যে এই ম্যাপে দেখাচ্ছে না যে ওই গলিটা যেখানে আমি আসি, এই গলিটা কিন্তু আমার বাসার পিছন দিক, বুঝছিস? যেটা দিছি এই পর্যন্ত আসলে তুই তো আমার বাসার পেছনে চলে আসবি। আচ্ছা ঠিক আছে, আয় আয় আয়। চার্জও কমে গেছে, তা আসো, দেখি কি অবস্থা। এবার script end করো। কি লিখলি? এই ট্রানজিশনটা তো সে লাগলো। হ্যাঁ ভাই, আমি রাজশাহী। রাজশাহী বাসা, গ্রামের বাড়ি রাজশাহীতে। রাজশাহীর নওগাঁ জেলা সাপাহার। কি ক্রিয়েট করবো? ভাই স্ট্রিমে লাইক টাইক দিয়েন ভাই, লাইক টাইক কাউন্ট কাউন্ট হইলে ভালো লাগে। যেমন দেখাইতেছে এখন যে আপনারা দেখতেছেন, লাইক দিতেছেন মাত্র একটা, কেমন? আশা করি কেটে দিল। Hit extra time. Select image. চকপাড়া বাসা ভাই তোমার, বাহ! কিন্তু আমি রাজশাহী চকপাড়াতে যাই নাই, কোন দিকে সেটাও জানি না। গলিটার গোলটা সেই ছিল না, গোলটা দেখতে হবে, স্ট্রিমিং এ দেখা যাবে কি সাজিদ এসব। 6 এর সামনে, আচ্ছা ও মনে হয় আসছে।
টিমটা একটু দেখে নিই তো, সিমিলার টিম হলো, হ্যাঁ না সিমিলার, সিমিলারই তো, এটা এখানে খেললাম, ফরমেশন চেঞ্জ করে আসছো না ভাই, ভাই আবার বলবো আমার, রহিন ভাই নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ ভাই ইনশাল্লাহ আপনার সাথে খেলবো। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, if you didn't just miss it, we are up and running already. ড্যানিয়েলসন পাইছিলাম আমি কেমনে কেমনে, Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic সে look. খুব ভালো The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild খেলালে মনে frustration. হয় যে এই ভাই 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 রে ভিলা আউট রে, Romario might just make this. বাহ And there's green grass না ahead না of না him. না, Mbappe! That is simply breathtaking. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Davids, Mbappe. Oh, super find. He might be in and the shot. He scores! 2, and we've barely begun here. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Madrid are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Seriously? Oh, that's a fine interception. এত ভালো ভালো গোল Well, করতেছে, the ball just didn't work out for the run that he made. Great hit! wait. Danielson, he's picked his way through. ড্যানিয়েলসন দে পা গোল দেবে না, ওই ড্যানিয়েলসন দে বাল। Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, বুঝতেই পারলাম না। এটাও পাস Oh, দেবে, that's পাস দেবে। fabulous. Oh, what a climb! And oh, he's got that completely wrong. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. কই প্লেয়ার কই? And it's Look, এখন আবার সারাদিন বয়ে থাকবি? Great ball if he can get there. He's free. He had real chance. এমনে করলে? He has done it. Well, it would have been harder to miss. বল দিছে আবার, আল্লাহ শুরু করে দিল। সামনে বাবা, দাঁড়া তো গোল দিলে দে তো। হ্যাঁ ক আইসো শোনে, হ্যাঁ ওখানে ওই যে দারোয়ানরাতে ফোন দে, নক কর দরজায়। আরে ছোট একটা মিনি গেট আছে না, এদিকে ডাকতে। বলছে কে? শাইন ভাই, ওরা আসতে দেন। A4টা কোথায়, কোন বাসায় দেখা দিয়ে। A4 হ্যাঁ আরে বাবা, টাইম তো শেষ হয়ে গেল, পরে সাবের টাইম থাকবে না, এমনিতে সাবে বহুত টাইম লাগে। He could be in here. Davids is offering some sort of an apology there. That just required a bit more oomph to reach its target.
A slightly better ball would have led to a Ten very motto ball different সুন্দর outcome there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Romario. Baresi gets across to intercept that. And that pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision making. Wait. A weak. David Villa! Oh, that was Well, no routine save. Villa is offering a right smile there. Milan with the corner, they're first. And he's heaved it away. And now they can spring out of defence. Nuno Mendes. Nice. I know you had a goal number. They have their equaliser. Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. Oh no, what has happened here? Now this could hit one! Big moment! Massive goal! An act of charity gratefully received. খেলা তোর জন্য একটা গোল খেলাম বেড়া স্ট্রিমে গোল খাইতেছি হ্যাঁ কই কিসে না অফিস কথা কইছ না সব লাইভ হইতেছে আচ্ছা বল Madrid go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. He's got the shot away! That is decidedly lacking. It was very much worth a try, and I've seen worse. That should tee him up nicely for his next attempt at least. 302-330 He's a sharp ball here. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well seen. Saw Cross. that coming. That was well played. Well stopped. Nuno Mendes. Costa Curta makes তুই the আর জাকি interception. দুইজন যে ক্রস খেলা Now he's শুরু off and করছস running. আটকাবে কেন And there's the end of the first half. বালিশটা সরায় রাখ No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. ওয়াশরুমে ওটা Please make sure উদয় আর একটা গোল খাইলাম মানে পজ না করে চলে গেছি হচ্ছে তোর ইয়া করতে তোর দরজা করতে আসে দেখেছি একটা গোল দিয়ে বয়ে রয়েছে That gets things going for the second half. জিততে পারি জিতে দেখেছি রে Milan can really do গত মাসেরটা না গত মাসের names ক্যাম্পেইনের কথা standing up বলতেছিস here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. হ্যাঁ খায় দায় কাজ কাম নাই টিয়া নাই বেটা বান্ধবী কিনা পারি না That's been intercepted. টিয়াটা বান্ধবীর আমি Vieira with the clearance. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Romario is onto it in a flash. কি ইরুইন Costa Curta. ইরুইন কেমন করে He can run onto that. ওরে বাবা ইরুইন তো ভালোই Back in করে possession and ready to go হ্যাঁ again. তিনজন চারজন পাঁচজন এর থেকে বেশি আসে না তো তাও যে আসতেছে বেটা ইউটিউবে এটাই তো অনেক সর্বোচ্চ 7-8 জন আসে মাঝে মধ্যে আর যখন লাইভ ভিড হয় না তখন বেশি আসে 40-45 জন এরকম Nuno Mendes powering forward here. কি করলাম এটা So can they find a way to turn around this deficit? একটু বাইরে আছে বলটা মনে হয় ভেতরে দেবে না বাইরে দেবে Romario gets through on his own. বকলম এটা জানি ফার্স্টবারে সুন্দর করে নিলে কিন্তু এটা খাই লাইতো খাইতাম না রোমারিও বেটা 103 এর রোমারিও এটা আর শটটা মারা পারে না And they're quick to get it back. There's the shot. এটা তো এমনিতে হাঁটতেছে এই ম্যাচ That's good pressure, good intensity. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine. In with a header.
কি কিসের রাখা বড় Defending of the নেট desperate ওই পাশে variety. গেলে ওই যে রাউটার কানেক্ট করে And দিছি এই for a রাউটার হতে moment, পারে time stood আমার একটা still. পার্সোনাল You lucky boy, you lucky তো boy. আমি Giving এখান the থেকে ball রেট away like পারফেক্ট that is usually আমার এই punished. ফোনে এরকম করে খেলতে পারবি And the header! They want to be quick to recover this. And now a sudden chance to counter. গ্রিন লাইন হওয়ার যা জিজ্ঞাসা করে No, he's not getting past him there. নতুন ফোন নিয়ে 9 মাসের মাথায় যে গ্রিন লাইন করছে 9 মাস থেকে এখন পর্যন্ত Oh, split second reaction. Romario really must be না, thinking এটা what he তো has to do to কখনো score ছিল। there. Corner তোর number ওটা দে 2 স্ট্রিম then. করতেছি যে যে যত ভালো আইডি নিয়ে আসে আসুক না তোর ফোন দিয়ে স্ট্রিমে তুই তো এর আগে একবার হারাই Well, he should have done better, and he knows it. ক্রস কারে কয় কত প্রকার কি কি এত কিছু কয় ফেলালি Oh, that looks a cracking ball. David Cracking Villa, ball. and the flag has stayed down. Skims one in. Got it! ভাই এটা গোল দে যায় দে খেলা ফোর্স করতে না না আমি নিজে ভিউ নেই আমি নিজে কোনো ভিউ করতেছি না দুইজনই দেখতেছে কে দেখতেছে সেটা বলাই জানে আমি মাঝে মধ্যে গ্রিন লাইনে কোনো কিছু দেখা পারি না বুঝছো তখন ওখানে দেখি কারণ ডিলে কিন্তু খুব কম ডিলে হ্যাঁ Substitution for Milan. Number 3. Matthias de Ligt. All he needs Ah, to do regular is to kayakta place view this আছে, between the সাত আছে। goalposts and Sata basically let them regular আছে। attack it. Messi. There's the header. ক্রিকেট খেলা দেখতে আসে না আমার ভোট দেয় আমার বুড়া বুড়া তারপর চলে যায় তারপর অ্যাডভাইস দিয়ে যায় ভাই ভালো খেলছে ভালো খেলছে জানো Mbappe, and that could set him on his way. He has found the way through. ক্রস Now করবে the ওখান থেকে finish. ড্যানিলসনের দিয়ে গোল দেওয়া পারবে রে তোর মনে হয় আবার ড্যানিলসন গোল ফিনিশ দিবে That'll be a throw. তা তোর মনে হয় Substitution. ও সবগুলা ক্রসের জন্য রেডি করে রাখছিস That was well seen too. Good clearance. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? এটা আবার কি Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision making and a weak execution. Martinez unable to make it happen for all his good intentions. And he's intervened আমি well কারা there. দিয়ে নেব Well timed, excellent interception. Just 5 minutes remaining নিতে now. দিতেছিস টাইম আমি এটা কি আমি এই বলটা যে পাইলো আমি দেখতেও পারি না যে বল কখন নিছে Oh, Green super line, tackle. They were মাঝখানে outnumbered বসে and থাকে under the cosh. That had to be spot on, and it was. That's a sharp pass. ওই জায়গাটা আমার I ব্লাইন্ড think it's স্পট ওই time for জায়গাতে them কেউ যদি to বল মারে concentrate on তাহলে closing ওটা this শিওর one out. হ্যাঁ ওই জায়গা থেকে মারলে আমি ব্লকও করতে পারি না বুঝিও না যে কোন দিক থেকে শট মারতে যায় বা Martinez প্লেয়ারের was মুভমেন্ট কোন alert দিকে to the হইতেছে possibilities, but in the end it's ওই জায়গা fruitless. বাদ দিয়ে অন্য কোনো জায়গা দিলে তাহলে না বোঝা যায় Oh, well played, well sorted out. থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং And the হিয়ার referee brings it to a close. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. Whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. So what do you take away? এখন পর্যন্ত আমি স্ট্রিমে ঢুকে মনে হয় 5টা ম্যাচ খেললাম দাঁড়া দাঁড়া রে বাবা তাড়াহুড়ো করছিস কেন দেখ 3 লাগা
75 ভিউ হয়েছে। এভারেজ ভিডিও ডিউরেশন আজকে অনেক বেশি। কারণ কি জানো, মানে আমি স্ট্রেট সাথে সাথে যে সব কথাবার্তা বলতেছি, তো আজকে ভয়েস ওভার দিচ্ছি, এই জন্য কানে দিয়ে দাও। এই যে এখানে ভয়েস দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, জি। হ্যাঁ, দেখা আমারে কই বলছে শালা নুব প্লেয়ার, খেলা পারে না। তুই না হয় ক্লাবের ক্যাপ্টেন, তোর উপর না দায়িত্ব আছে, আর আমি তোরে কি বলছি, আমাকে ক্লাবের কোনো ম্যাচে রাখার কোনো দরকার নাই, আমি খেলা পারতেছি না। অলি আহমেদ জিহাদ, জি ভাই অবশ্যই দেবো, নেক্সট ম্যাচটা আপনার সাথে খেলবো, থাইকেন। আর একটু আগে কার সাথে খেললাম, সে কি আসো লাইভ স্ট্রিমে? কি দেখতেছি রে বাবা, কি দেখ কি দেখতেছি, দা সিমন লামিলিতো ইয়ামালিতো, আরে খেলাস না? এই কই রোনালদো 95 কে সবগুলো কি কাস্টম ট্রেন করা? কি রে পারমু এর সাথে? আচ্ছা দেখি, দাঁড়া দেখি, ট্রাই করি, লেট মি ট্রাই। কি এটা? হ্যাঁ, টম ওয়াই 59, ওটা একটা। তারপরে যে নুপ, আজকে ভাই ঢুকে So পারতেছি welcome না। one and all to a আমি picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And already we're underway here. এই যে শুরু হয়েছে ক্রস, It's a sweet ball there. Chance for the header! হইতো না রে বাবা এত তাড়াতাড়ি। Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. তুই একটা জিনিস ভুল করছিস। Yeah, that's top defending and preventing কি him সুন্দর turning, একটা which মার্সেলে can টান open মারছিলাম, up many দেখছিস? possibilities. বাপ রে বাপ, Modric. কোন থেকে কোন জায়গায় And he's ঢুকলো রে? lost his man here. Baresi attempts a clearance. They've got to make this nice and quick. Now that's well seen too. The ball is loose and the chase is on. আরে Well, ওর the একটা defence ড্রিবল proved এখন পর্যন্ত আমি infallible দেখলাম then. না যে And কমপ্লিট that হয়েছে। won't be the last they'll see of him. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. এখানে এখানে পাস দেওয়াটাই হয়ে গেল। Milan so আর আমি far providing দেখলাম যে no তোর real এখানে test প্লেয়ার at all for ভর্তি, the goalkeeper. আমি এখানে কেন পাস দিচ্ছি? Modric looking to get on the end of ক্রস this. করবি, Big header. এতক্ষণ ক্রস করবি। Nuno Mendes. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? This guy, Dusan Vlahovic, is a player I've seen a lot more of recently, Peter. He boasts some incredible... He's going for goal! Lingered সেটা over কাজ it হবে and না the chance বুঝতে to পারলাম। counter had gone. জি Peter, ভাই, the ক্লাব best আছে আমাদের, একটা counter-attacks ক্লাব আছে, are pacey ফকিন্নি and মার্কা ক্লাব। incisive, we know that, and that one never really got going. কিরে ফকিন্নি না? No, that was never going to make it. ফকিন্নি তো, এটা ফকিন্নি কয় ভালো, কেন আমি নিজের ক্লাবের এত Martinez has it প্রশংসা out করা wide ভালো and লাগে in না ভাই। space. যখন দেখবো যে Oh, easy pickings there. ওরা ভালো কিছু He won't করতেছে, be happy তখন with মনে that হয় কিছু one. হবে। ভালো কিছু করতেছে, এখন And পর্যন্ত here's ভালো কিছু করতে Messi. পারছস, একটা বিট না হয় ধরলি, সে বিটটা জিতলি, তারপর আর কোন কি জিততে Rice পারছস? does really well to win the ball there. হ্যাঁ? And it's Bale. দে কে মনে করছে? ওমা, Well played. That has snuffed out the danger. আচ্ছা Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Messi. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the লাউতারে break. দিয়েছিলাম, কিন্তু ওইদিকে একটু মনে হয় হাত দেখা হয়ে আসে। And he cuts out the supply. হেড দিস, হেড শালা লাফাই না, আর হেডিংই নাই জানিস? Modric. Bale. Modric. ওয়েট And রে it's বাবা। Bale. And Darwin. Bale. বেল
He's there to get rid. ওমা রদ্রি আবার ওরে আটকায় দেখ তাও তো বলা আছে তোর কাছে And we've reached half-time. Well, perhaps not full of জয়েন thrills and করতে spills, হলে but কি কি করতে a হবে game which has জয়েন been of করতে a হলে very কি high করতে level, হবে certainly defensively, as both teams walk off unscathed. এই যে A tight affair. ভালোই তো খেললো 0-0 at আইডিটা the দেখে break. মোটামুটি ভালোই দেখবি An intriguing half, Very lacking good only in idea. goals. The score Thank 0-0. তিনজন দেখতেছে কিন্তু তিনজন এক কন্টিনিউয়াসলি দেখতেছে তো Whistle goes, and we টাইমটা start the second half. So neither side has yet broken through. মানুষের এই ওয়াচ টাইমটা He's got full. খেলবো না আমি খেলবো না Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's আরে মাথায় class, পড়লেই গোল real লাগি class. That is a fine goal, really efficiently done. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. So the first Nothing, goal man. of the Cross game. goal. Well, whatever the manager said in Cross that goal dressing level room like at that. half-time, Cross না it's করলে worth the মাথা treat. ক্রস করতে জানতে হলে আগে উইং প্লে ঠিক মতো জানতে হবে ঠিক আছে উইং প্লেটা করো উইং প্লেটা করো উইং প্লে আমাকে দে তোর আইডি দে তো ক্রস The pressing's তো intense, ক্রসার মাসা and সবই it's আছে paid off. Martinez, রে রে and রে there's green grass ahead of him. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Roberto Carlos. Bale. হবে না রে এগুলো সব Well, they've got it again. মানে ওইদিকে And এতই here's প্লেয়ার না ওইদিকে তোর এতই প্লেয়ার যে মনে কাছে বলটা পাস দিব কোথায় আমি জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না And that's really well manoeuvred. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Out of play for a goal kick. ব্রো তোমার ইন গেম সাউন্ড আরো কম করো আমি শুধু কমেন্ট্রির সাউন্ড শুনি ইন গেম সাউন্ড আরো আচ্ছা হ্যাঁ হয়েছে না ইন গেম সাউন্ড আরো কম করে দিচ্ছি না শোনো কিরে সাব করা লাগতো না এটা সাব করলে ভালো হইতো মেবি Conte, whatever he had in mind. ওদিকে নিয়ে যাবে বল দেখ এইশ যাবো না আমি Twisted in. Bale. কর In with a ও header. নাইস Your impression so far? ক্রসবার টু দ্য Well, সেভ considering they're only one down, Huh? they're closer to conceding a আবার second আবার than আবার আবার scoring a leveler. Come on আবার Out to the left it নাইস goes. Messi. And that interception was most প্লেয়ার রাখছে necessary. একটা এমন He read ইস that really well and মেসির stopped it. ব্যালেন্স খারাপ হয়ে গেছে নাকি বুঝি না মেসি মানে And that's an errant pass. সবসময় বল না কাছে কাছে রাখে ওই Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. দুটা ডিএমএফ রাখছে Clearly দুটাই is আবার সেই miffed, সাইডে having made the run and not get picked out. দুটাই আবার ফর্মেও আছে Bale. De Ligt clears it away কি করলাম এটা and smartly reclaimed. বেশ না Bale. Roberto Carlos. বস দ্যাট That has earned a reprieve for the time Nice. being. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. আরে Great ফিজিক্যালি defending, strong and determined. না 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 I thought it was going to happen no, no, then. no, 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 How no, no, many no, more no. chances can they দুই realistically ম্যাচ expect আসতে now? দেরি হবে ডেভেলপমেন্ট আসতে দেরি হবে He's chosen to go back. And he's picked it up out wide. 2 added minutes has been indicated. Conte. Oh, good read. That was এর well দ্বারা হবে না played, কিছু well তুই stopped. এডা এডা That's ক্রসে been এডা গোল দিয়ে intercepted. বাঁচে He read that really well and stopped it. And that is as far as 10 it plus goes. crosses, দেখি Quite a 10টা game cross from হইছে one কি that was always on a knife edge until the very No. final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times Cross হয় নাই। effervescence, but এই যে এখন দেখ এখন বাড়ছে 7 জন হইছে আরো খেলবি
নিয়ে আর একটা এই একটা এটা চান্স না এটা তো মানে ও আচ্ছা কস্টিক ও খেলাও আচ্ছা ওয়ে আইডি মানে আরো কটা আইডি আছে আইডি মাইডি দিয়ে পুরো ভরাই লাইছো মার্টিনেজ মার্টিনেজ খেলুক তুই টাকা দিয়ে পে করে রাখছিস যে আমার কি আসলে কমেন্ট করবো না কেন রিজনে কোবেগের চ্যানেলের কি রিচ নাই নাকি আর গ্রুপে না প্রত্যেকদিন পোস্ট করে ওরা আজকে তো গ্রুপে পোস্টও করে নাই তাও হচ্ছে তোরা এতগুলো লাইক নাম্বার আসতেছে বিকজ শুধুমাত্র ভয়েস দেওয়ার কারণে So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear ভয়েস night, আর যদি all আমি the ফেস রিভিল ingredients for a showcase game তাহলে মনে করো that আরো the passionate crowd demands. ফেস রিভিল না করার The কারণে San আরো Siro for nigh on a century, মানুষরা দেখলে Milan's লাইভে power দেখলে base, পছন্দ করে যে the কামতাছে ultimate status symbol of their হ্যাঁ এগুলো দেখলে glorious আবার history. পছন্দ করে মানুষ কি রে ভাই If you're just এডু তো joining ফাঁকা us, we দিবি are ইডু already ইডু underway. যা ওই যে গেছে বেল বেলের দিবি না Oh, he's going to be disappointed with that. A proven leader, a শালার proven winner, বল and a একটা যদি talisman আমি for পাই both রে club and country, Peter. এড়া পাইলে ফাড়াই দেবো Gareth Bale is certainly all of those things. You could almost say he's the perfect attacker, easily one of the fastest players around. And remember all that beautiful technical football that was done at speed because he always had that pace in his game. And remember his aerial strength too. He was very, very good heading a football. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Nuno Mendes. David Villa. আরে বল Well to এর him মধ্যে there. কিছুই নাই এরা ফোঙ্গা Makes মার his গাড়ি way through. Nuno Mendes. দেখ Oh, he'll ফোঙ্গা be মার গাড়ি unmortal সেভ himself for করছিলেন not একদম getting ফোঙ্গা there. মধ্যে কিচ্ছু নাই Oh, আমি the খেলবো movement আবার is অবশ্যই ভাই slick, রে the speed is হাতির slippery. মাথা ঘোড়া The সিংটা আইছে defense, though, able লাগাই to hold খেলি on নেই this time. And he's lost his man here. Driving through the middle. Well, that বুঝতে defending is পারলাম কিন্তু ওখানে গ্রিন নাই unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. পায়ে গেছিস তো বলে তো এই যে Cut short. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Martinez! ভাই ফাইনালি এটা গোল পাইছি ফাইনালি এটা ওই পাশ থেকে না নিলে তো সেটা পারা যাবে না এই পাশ থেকে That বেশি looks প্লেয়ার like a preconceived plan. আর Win the মাঝখানে ball তোর and দুটা then ডিফেন্স unleash. আর হচ্ছে কি এই সাইডে লোক খেলতে প্রবলেম মানে So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Rice. তোর বল পাইলে তো তুই যা Bale. যা বললাম না যা And he gets rid in a hurry. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the বাপ রে score. বাপ সিএফ থেকে এসে ডিফেন্ড করতেছে Rice. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, there is a look that says it all. A piercing Marshall. step. And Martinez! Oh, A balance he has of shading. levered that. Well, that was smashed এই with কাটটা venom আমার and ব্যালেন্স violence. ফাটাফাটি একটা All he had ব্যালেন্স to do was hit the target. It's such a shame. আজকে ওয়াচ টাইম আমার অনেক পাবো দেখিস গুলি 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 And he's had it nicked away. ইউ ব্রাদার ইউ And it's Bale. ইউ ব্রাদার Passing is crisp and ওরা sharp. কি অ্যাটাকিং দেওয়া আছে তো Well seen. Carlos Rey. Saw that coming. That was well played, well stopped. 1 minute added time. ডিফেন্স Yeah. করা দিয়ে রাখছিস Now then, the ball's Great. come loose. যা শেষ And he's managed to get rid. আচ্ছা এই যে এখন Brings the খেলবো first half to a close. আচ্ছা It's a আচ্ছা half which আচ্ছা has simmered আচ্ছা along nicely, warming up Good to job. what may be a more open second half to follow. There's plenty of positives to take না the তুই lead যদি being রুম so বানাস না small, প্রথমে Peter.
I think ফার্স্ট playing well, ফার্স্ট good হাফে যদি তুই energy, করস a little ফার্স্ট more হাফে ক্রস composure up খেললি front perhaps. That's সেকেন্ড not হাফে too যায় much to ask. ডিফেন্সিভ মেরে দিলি Milan go ক্রস in খেলে at বল টল মেরে half-time নিয়ে with a slender ছেড়ে দিলি one-goal lead. And we're already back up and running after ছাড়িয়ে গেছি half-time. আমি। Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents দেবো না out. আমি See বল if you can open them up a bit more. ধরি থাকো ধরি থাকো Well, that's cause for mild irritation. Costa Curta. Messi looks to get on the end of this. নাইস Oh, that's fabulous. And that interception আস্তা was ভুলে যে কি most কান্না করতে ধীরে necessary. ধীরে He read that really well and stopped it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position Oh, to do that nice. collectively. ভাই লাউতারো কি Just the জিনিস goal. ও Martinez! সীমানের পাশায় মারলো কেন So, what can they make of this? And here's Lautaro Martinez. Pinches Great. it off him. Martinez. ব্যালেন্সটা সেই গেছে Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and He they is got a away with it. এখানেও You know, it was an হ্যাঁ ঠিক আছে intervention নুনের দোকানে that থাক had to be made. তাও Serious trouble lay in store. তাও ভালো Punched away. Mm. That is a little পাচ্ছি undercooked. না। Roberto Carlos. Bale. He's onside. ব্যাপার না নেই Cross deflected behind for a corner. কর্নার নিয়ে যাওয়া কর্নার এই তোর সাথে আমি সেই জায়গায় জিতে যাচ্ছি এটা কোনো কথা রে আমি তো খেলাই পারি না ক্রস করবেই করবে মানে অবশ্যই করতে হবে কেন করবে না কেন করবে না কাজ ডিফেন্সিভ মিড আমার আরেকটা লাগে রে তোরা নিয়ে তো এর সাথে খেলা হবে কি আজকে ইফতারিতে কি কি করবি কম বাজে কয় 5টা তো বাজে আর 1 ঘন্টা আছে এটাই বলতেছি ওরা কই আর কি কি করবে আর Number 3, Matthias de Ligt. And we have our very first corner. Lautaro Martinez. Number 15. 3 ঘন্টা কাছাকাছি স্ট্রিম করা হয়ে যেতেছে Number 24. এটা দাও স্ট্রিম Messi. করবো না Number 2. Climbs up big. Goal! কে গেছিল মানে And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Great corner, and he did the rest. Yeah, he makes those runs with Team great করবি stealth and a ghost-like arrival to get his head to the তোরা ball. সবকিছু সেটিং মেটিং করে দিতেছে তুই কিছুক্ষণ পর That has certainly made things interesting. করবি না এই Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I স্ট্রিম still কর আমি haven't ওদেরকে moved. ফোন দেই It'll be a throw-in. তোর আইডি দেখলে তো সবগুলো আসবে খেলতে ঠিক আছে ফ্রেন্ডলি খেল বসতে রুম খুলে বসে থাকবে দেখবে কেউ না কেউ ঢুকে গেছে Looking for the run. রোবাতো Roberto কার্লোস Carlos delivers. নুনে Shot a থাকতে goal! পারে ডেভিড সামান Loose ball now, and there's আমারও a আছে chase on to retrieve it. আমার সার্ভিস ভালো দেয় যখন ফরম্যাট Roberto Carlos ভালো নাই সার্ভিস swung over into the middle. না রে ওটা Saliba trying to keep Yes, this no. in. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. আরে And the pass is intercepted. He's gone forward. That's a sharp pass. Tries a shot! এই গোল হ And he's really put himself on the line here. কোবেগ তে গ্রুপ All the রেজিস্ট্রেশন big boys কিভাবে are করা sent for হবে this. It's like land of the giants in there. গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করা হবে ও গ্রুপ মানে ওরা মনে হয় ইয়া করবে বুঝছো ক্লাব রেজিস্ট্রেশন করতে চাইতেছে Vinicius Junior. There will be 3 minutes Cheers. of Darwin. time. কয়টা For Tuesday প্লেয়ার will লাগবে be ক্লাব 3 রেজিস্ট্রেশন করতে extra সর্বনিম্ন minutes.
And it's Lampard. 25টা না 20টা লাগে না Kostic. সর্বনিম্ন? The 90 minutes are up, 30 হ্যাঁ, more to আজকে come. আবার Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, Full time? provided fatigue Ah. doesn't begin to play a part. So all square, Extra we time, need a extra winner, time, extra and we time. will be back for extra time. No Keep winner going, in 90, 30 more to come. আরে বাবা রে, And that's the end of that. It আমি all তো হারতে started চাই well না, তুই enough. আমারে তো হারানোর জন্য উঠে পড়ে যাচ্ছিস। And he's intervened well there. Kostic. Kostic. De Bruyne. Lampard. Vieira. যদি ঠিক মতো বের Excellent করতে challenge পারি there, এখান থেকে uncompromising. Nuno Mendes. And here's Hullet. Lampard. A chance to finish. Oh, the ball's run loose here. In towards the back stick. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. সাথে মানে হেডিংও পাওয়া যাচ্ছে না। Kostic. Goes looking wide. যা Now that looks a That's decent it. ball. তো দুটো And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Lampard. That's it for the first period of extra time. এই সাইডে গোল কাটে। 90 minutes এই long তুই শটই gone, নিছিস 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner মানে is নুনেস দিয়ে গোল still দিবি, on. এই হচ্ছে কথা নাকি? Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there Kostic-এর still room cross for খুব one খারাপ। last bit of drama? Big header! Oh, what about that? কি রে ভাই? Late in the day, this could well be it. কস্টিকের It ক্রস was করতে a দাঁড়ায় বলে। great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. So we have a breakthrough. Now how Goal will it think he gets big. মানে প্লেস করতে মানে গোল প্লেস করতে পারলেই গোল না? Ronaldo really did let them off the hook. They could have wrapped না it না, all আমার up deep. রোনালদোকে এইভাবে ট্রেন করে দিচ্ছি তো আমার রোনালদোটা কোনো কাজে লাগে না, পড়ে আছে। Nuno Mendes. আমি একটা ক্রস Referee's given a throw. No way through, so back it comes. It's Lampard! And that's what you call inspired goalkeeping. গোলটা হয়ে যায়, এটা Lampard is ইজি একটা offering গোল। a wry smile there. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. Milan need to give it everything they have, kitchen sink included. আবার পাইছে। Kostic. He's found a way through. There will be 1 minute added time. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. It's their second corner of the game. ওই নুনেস করে ওরে দিই। 7 নাম্বারটা নুনেস না? He rises! তা শেষ। That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? টাকা খেলতাম না। And that is it. Super. The referee has seen enough. A game Sounds that like is a nothing. tale of Sounds one like that got it. away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. Your final thoughts, Jim? Peter, it's obvious where this Setting game was people, lost. Peter. I don't need to spell it out. The Developer frailties on option that on left us. side caught everyone's attention. Just not good enough on so many levels. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me কিসের মতো যায় and to এমন wish করে you জানি? all a very good evening. এটা ইয়া দেখে কেমন ইনফরমেশন দেখে এটা না শুধুমাত্র
বেনজেমা এই যে স্ক্রিন শেয়ার দিতে পারবে। এটাই খুলে এটা খুলে কি এটা খুলে নি তবে টাইপ-সি তো নাকি এটা আসছে। এখন শুধুমাত্র এই যে এখানে যাবি, এটা হচ্ছে সাববি শো কানেক্টেড ডিভাইস স্ট্যাটাস সাববি, এটা তোর এটা আসছে না? ক্লিক গ্রুপ মানে এক ক্রিয়েট কর। খেলে নে এক একটা আইডিয়া সময় এই বড় বড় রাখো বল আইডিয়া একদম সুন্দর করে বইসা আর একটা কাম করবো কি টাকা ইনকাম করলি কইরা ঠিক আছে। ভিডিও এডিট কইরা টাকা পয়সা যদি থাকতো তাহলে কি আর এরকম করে স্ট্রিম করে পারতাম না। আস্তে আস্তে সবকিছু সেট আপ করতে কত টাকা খরচ হলো? এটা হচ্ছে 1,62,65, ওটা হচ্ছে তো 11 11,000 $65 73 73 আর ওটার নাম হচ্ছে ফাউন্ড 75 ধরিয়া। এত বিল্ডিং কি লাগাইছিস ভাই একদম হাইট একদম হাইট তো নিতে পারি নাই, মনে হয় একটু কমই নিছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তোর ওটা পাইতেছ না তো, পাইতেছ না না না, এখানে বললেই হবে। এসে দেবো মেসেজ যাবে তোর ইয়ে করা লাগবে। পাসওয়ার্ড নিব এই ম্যাচটা তো পড়বে না, পরের ম্যাচটা পড়বে। দেখুন
আছে এখান থেকে সব ভয়েস ওভার থেকে। এই এই মাইক তো মনে করছে হাই মাইক না হলে তোর স্ট্রিম করে শান্তি নেই, তাই না? এটারে আমি বলি এটারে এমন ভাবে আমি কাস্টমাইজ করছি যা হাই মাইকের থেকে মানে ইয়া হয়েছে না, কি কয় নেট কানেকশন চেঞ্জ করছিস না, এই জন্য মনে হয় ঠিক হয়ে গেছে। তে কি ইফতারি করবি ক? কি যেন রানবার চাইলো না কি করবার না চাইলো, রান্না বান্না কিছু হবে না তো। করবি কল দে, কল লাগা। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতেছে, দূর থেকে আসতেছে মনে হচ্ছে যে আমি ওইরকম নাই আর যে আগের তো সব দায়িত্ব নিয়ে সবকিছু এখন ম্যানেজ করে করবি। হ্যাঁ। কি লিখছে এটা? ব্রো আসেন। কি লিখছে এটা? স্ক্রিন ক্যাপচারের জন্য কোন ডিভাইস ইউজ করো? স্ক্রিন ক্যাপচারের জন্য বলি স্ক্যান। এবার এই যে স্ক্যানটি আছে ফ্রিতে পাওয়া যায়, ওটা ইউজ করি। এটা দিয়ে এই কেবল দিয়ে সুন্দর করে পিসিতে কানেক্ট করে রাখি, পিসি থেকে স্ক্রিন শেয়ার হয়ে যায়, তারপরে ওখান থেকে ওবিএস দিয়ে আর কি রেড করি স্ট্রিমের সমস্যা চাপ পড়ে না। এই ইয়া ঠিক করছিলি রুম সেটিং ফার্স্ট 2 ঘন্টা 11 মিনিট। 2 ঘন্টা এখানে দেখ 100 গুণিত স্ট্রিম অ্যাকাউন্ট 100 গুণিত কত হচ্ছে 3 মিনিট 45 সেকেন্ড, মানে কত সেকেন্ড হবে? 3.45 মানে হচ্ছে তো 75 ডিভাইডেড বাই 60, 6 ঘন্টা 6 ঘন্টা 6.5 ঘন্টার মতো আসতেছে, 6.5 ঘন্টার মতো স্ট্রিম আওয়ার কাউন্ট হচ্ছে। পরে নাকি পড়ার তো কথা, তোর অ্যান্ড্রয়েড আমার অ্যান্ড্রয়েড, আমার তো সবসময় কানেক্ট ওইটারই নেওয়া এই ক্যান কানেক্ট হইতেছে না। অন্য কেউ আসে দেখি। এক্স2 ভাই তোমার কি এটা? তোমার খেলা লাগতো, তোমার এ ঝগড়া লাগিয়ে কথা এক থেকে সব উপরে টাকা দিব ভাগেরটা বাজার কর। এখন এসে করবে আগে কোনো কিছু কি করে রাখা লাগবে না, পড়ছে যা বাজার করে নিয়ে যা। বাজার করতে করবো, বাজার করতে গেলে লাস্ট টাইম মানুষের কাছে 1 ঘন্টার ভিতরে কিছু একটা খাবি, ওই যাওয়ার সময় ইফতারের সময় কিছু একটা খাই নিবি, হালকা কিছু একটা খাই নিবি। ইফতারি আচ্ছা বুঝতে পারছি, তুমি এই কাজ করতেছো তাহলে হালকা করে কিছু একটা খাই নিবি। একটা কাজ তারপর পরে রান্না করবে যাই হোক না কয়জন কয়টা বলো কয়টা কি পুরা থাকে না আসে কয়টা একটা চুলা রান্না করতেছে আর রান্না তো আর কম কিছু করে সাউন্ড টেস্ট নাই কেমন তো ফোনের সাউন্ড অন করা নেই, গেমের সাউন্ড অন করা নেই। আচ্ছা এই ব্যাপার, তাই তো বলি লোকটা হঠাৎ করে এত উইনিং এ আবার গেল, ফোন চেঞ্জ হয়েছে। হাতে বসে গেছে ইজি বললো এটা ছেড়ে থেকে
মিডে বাসতে মিডটা ফাঁকা ছিল। মিডে খেল। আমি খেলছি তারা ভাই। এই আইডি নিয়ে এই মেসিরে নিয়ে যদি মিস করস তাহলে লজ্জার কোনো কিছু নাই, লজ্জার থামা নাই। এই মেসি যদি আমার থাকতো ভাড়া করতাম একটা। তো সারা জীবনে ফাটাস ওই ফোন আমার ফোনই নেই খেলে। ম্যাথিউস কোনটা? ডাবল বুস্টার পাইছিস? সিঙ্গেল বুস্টার কেডা ম্যাথিউস? ম্যাথিউস তো নেই মোটা কথা ম্যাথিউস লোহার ম্যাথিউস কে? মডরিচ তো খেলা দেখতে কি কেউ নাই নাকি? আল্লাহ একটা স্ট্রিমার নাই। 102 ভিউ হয়েছে। একজন আছে দেখতেছে। স্টার্টগুলো ভালো শান্তি খুব ফাস্ট। ফার্স্ট নিয়ে মিলে এ তো তাই কইছিল বিরিয়ানি যদি করছ তাহলে তো sound say একদম মস্ত। তুমি কি করলে এটা? তিনটা গোল খাইছিস তুই হাফ টাইমে। ঠিক আছে কি রকমের 60% নিয়ে কোনো লাভ আছে? এটি তো কইলাম শট নিয়ে হারা করতেছে সমস্যা এরা ইফতার করবে আর আসবে হচ্ছে 3 ঘন্টা পরে। ওদিকে কিছু দিতে ভুললে তো এই ডিফেন্ডারটা হারায় দেবে। শট মারা দেবে সোজা
ব্যাপারটা স্টাডি এই জিনিসটাই তো আমি ভুল করি। ইজি শট ওটা প্লেস করতে হয় খেলার টাইমে মাথা থাকেও না যে প্লেস করতে হবে জি সালাম দিচ্ছি রিফার চলে আসলো আর এরা কেউ আসতে পারলো না এরপরে আপনাদের দিয়ে স্ট্রিম করে দিয়েছে ওটা চালু আরে ওটি সাদা সাদা এটা এই যে এটি তো আছে করিডোরে ভুট্টা কোথায় খেয়ে যাবো তো কোনো কি ঘেরা আছে তো দেখা যাও এখন যে দোকান থেকে লোকনাথ স্ট্রিম করতেছে প্লাট আইডিটা দেখেছি স্ট্রিম করছে কুটি ওই এ ভাই দাও হ্যাঁ ভয়েস আসতে থেকে সব কথা শুনে পারছো না মুখ দে লোকনাথের বই ইয়া করার মতন যা ভাই সিনেমা এটা আজ খুবই কথা হতো না তিনটা গোল খাইছে কারবার সাথে সি সি মানে হচ্ছে কে বলাইছে লাস্ট টাইকা শিখি আছে কে জানা ধরো 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 কে ধরো তোকে সমস্যা আছে হ্যাঁ পর ওই যে কিরণের নম্বরে কল দাও একটা আমি কিরণের বাসায় দাও দাও আমি এখন ঢুকছি স্ট্রিমে কিরণ কল দাও একটা গোল খাইছে थोड़ी थोड़ी तो पाऊ नहीं ঠিক আছে পাস কর सार सोचा तो रे বাল সাস মোর আজকে কত কাহিনী বাল ওটা গ্যাস নিয়ে গেল অপু কই ভাই আমার তো অনেকক্ষণ আগে বললো কি আছে এয়ারপোর্ট চাইতে টাইম লাগে আর সিগন্যালটা আসলো যে ডলফিন গুলিতে আসে তাও আমরা নিচে নামতেছে ভালো তো করে একবারে উঠে আসে টাকা চল না না এটা হলো আমাদের কিরণের একনিষ্ঠ ভক্ত এত তাই নাকি সিএসির তো কে এটা কে না ওই সিএসি কে প্লেয়ারটা ওই লেখাটা সিএসি মানে চট্টগ্রাম হ্যাঁ হ্যাঁ চট্টগ্রামের না ওই তো আলামিন না দূর কইছে আলামিন এক্স নুপ গেমিং নামে হচ্ছে চলেছে চ্যাটের দেখ নাম আছে এক্স নুপ গেমিং তুই কি স্ট্রিম করবি উস থেকে না যাই নিছে সমস্যা হয়তো স্ট্রিম করলে স্ট্রিম কর আমার ওয়াচ টাইম কাউন্ট হইতেছে আমার তো কোনো সমস্যা নেই এই আজকের প্রথম ভয়েস দাস বুঝতেছি আজকের প্রথম ভয়েস দাস দেখে মনে হয় যে এভারেজ ভিউ ডিউরেশন 4 মিনিটের কাছাকাছি তাছাড়া আমার 1.5 মিনিট করে থাকে ভয়েস মোর একটা আর্টিস্ট হইছে আমি ইফতারের পর তারে মিশু ঠিক আছে ভয়েস উইথ ভয়েস সহ হচ্ছিল ঠিক আছে আইলো ऐसा पता है स्ट्रीम पता है तो लाइक दिस इज फॉर আচ্ছা ঠিক আছে স্ট্রিম বাদ দিয়ে তাহলে একটা স্পেশাল একটা ইয়া বানাবো স্ট্রিম করতে স্পেশাল তার সাথে যেটা ম্যাচ হবে সেটা স্ট্রিম করব ঠিক আছে দূর ওই পাস দেখ কইছা টিএসটি ইফতার পার্টি ইফতার স্পেশাল ফ্রেন্ডলি গেমিং আসো সবাই बात कोई फ्लेक्स तो कोन की यार पूरी गाली के तो बिरयानी पागा तो বিরিয়ানি পাকা তো তাহলে আগে আসতে হবে না मुझ तो परीक्षा मुझ तो कुमी থেকে আগে লোকনাথ না লোকনাথ আসছে কটার সময় দেখি কি হলো থামে গেল চারটের সময় আসছে কি রে কি ফোন তো থামে গেল কোন থামে যায় না তোরও কিছু হয় না কি সমস্যা কি প্রবলেম হয় তোর ইয়ার এই গেমের সমস্যা আছে ফোন কি আর কোনো কিছু কাজ করে না না সব কাজ করতেছি সেটা হয়েছে গেমে ঠিক আছে গেমের কি আছে
গেমে ঢুক স্ট্রিম ইন করে দেবো তাহলে যে ইন স্ট্রিমে যা ক্লিক কর এই জায়গায় হয় নাই এখানে এই যে স্টপ